Hello, good evening. Hello. Good evening, ma'am. Yeah, as usual, we'll wait until other students join. Okay, ma'am. Okay. Okay, let me check how many students are here now. Yeah, 9 students. So I hope you all can remember what we did last. As I can remember, that is sources of human rights. Okay, now hope you can see the slide. Okay, here, this one. Sources of human rights, uh, philosophical and moral sources, international legal instruments, national legal systems, and other sources. And then we talk in detail about child rights, and then non-discrimination, right to life, survival and development, right to be heard,
Did we do these things? We finished child rights, ma'am. Sorry? We finished child rights. We finished child rights. Okay. Okay. So then we have completed the other topic. Yeah, wait. Human rights education also we completed. Is that so? Related to human rights PowerPoint, we finished child rights part as well. Here. Okay, wait. Under human rights education, we were Education. talking about. Yeah. Yeah. Then the child rights, when we finish. That can Okay. be Human rights are dynamic. Yeah. yeah. That means we have completed both. Okay. So let me show you the syllabus. Okay. So here you can see the syllabus. We are with the second topic. I don't know. I do not understand. So this today we have to start with 2.4. Education and the community with special reference to Indian society. And don't ask me why we are paying attention to the Indian society. That is according to the syllabus given to me. Okay, so that's what we are going to start. Society is responsible for education of the child. Educational scenario in the Indian social context. Okay, let me open it. Okay, so this is what we are going to study. Okay, just go through the topics. Okay, education and the community with special reference to Indian society and the subheadings. Society is responsible for education of the child. Educational scenario in the Indian social context. Here's a detailed explanation of these concepts. Sorry, okay. Yeah, just read. Okay, now we'll understand
education and community with special reference to Indian society. So that is the topic. And this topic emphasizes the important relationship between education and the broader community. Okay, education and the community with special, yeah. So education and the community, they are having a very strong, very critical relationship. Particularly within the specific context of Indian society. To talk about relationship between education and community, we are using Indian society. And don't worry, Indian society is somewhat similar to Sri Lankan society. And it highlights that education is not solely the responsibility of schools or families. Okay, normally we put the responsibility on parents and teachers. We think the responsibility of education should be taken by parents and teachers. But here, in addition to schools and families, this responsibility of education should be taken by the society also. A social fabric, cultural norms, and collective values of the community. Okay, so here when we are referring this to Indian culture, Indian society, it means actually it underscores the unique social, cultural, historical, and economic factors that shape the role of the community in education within India. Okay, we'll see. Okay, hope you might have completed reading. So here you can understand uh, the idea then the responsibility for a child's education. It's not only with the family and formal educational institute like schools. So then this argues that the community as a whole plays a significant role in shaping a child's learning and development. Not only the family and the school educational institution, even the community, the society is having a responsibility towards children's education. Okay, this responsibility can be seen in different ways. Okay, we'll see. See.
And okay. Creating a conducive learning environment. Okay, what does it mean? Yes. Anybody who knows the meaning? Conducive. Conducive means supportive environment. Okay, creating a supportive learning environment. The community influences a child's attitudes towards learning through its values, belief, and opportunities it provides. Okay, so the community influences a child's attitudes towards learning. And there are some communities which do not encourage learning. At the same time, there are community which highlight the importance of learning. A community that values education and provide access to resources like libraries, cultural centers, and mentorship can significantly enhance a child's education journey. Okay, there are lots of things that can be done for the success of child's educational journey. See, what is this message? Okay, tell me whether you finished reading or not. Adi, okay. Socialization and cultural transmission. What is that? The community is a primary agent of socialization. It transmits cultural norms, traditions, language, and social behavior. That means our cultural norms, tradition, language, and social behavior is decided by the community we are living. This informal learning is integral to a child's overall education and understanding of the world. Okay, so what child learns from the community is also very, very important. And then support for formal education. The community can actively support schools and educators
through participation in school management committee. දෙමාපිය රැස්වීම in Sinhala we call parents meetings are there. Old boys, old girls associations are there. Okay, so community can actively support school and educators through participation in school management committees, volunteering, providing resources, and advocating for quality education. There are some people out of their willingness, they support educational institute. Okay, just read these two. Okay, we'll see addressing social barriers to education. Okay, so the community can play a very important role in identifying and addressing social inequalities. And these social inequalities, they hinder means they disturb children's access to education. So these inequalities are some of them are actually poverty, discrimination, and child labor. So these things always hinder children's education. And then promoting lifelong learning. The community can foster a culture of lifelong learning by providing opportunities for continuous education and skill development for all its members, including children. Okay, a lifelong learning can be continued actually. For that, the community should provide opportunities for continuous education and skill development for all its members. These members include even children. Next one. Okay, safety and well-being. A safe and supportive community environment is essential for children to thrive and engage effectively in their education. So earlier we thought only parents and teachers should be responsible for child's education, but now you can see it's not only parents and teachers, but there are many more factors. So here also you can see safe and supportive community environment is essential for children to thrive and engage effectively in their education. And supportive community is always needed.
Hi. Okay, we'll see. I'm waiting until you finish reading. Okay. This concept is particularly relevant in India due to its diverse social structures. So, under this subject, why we are talking about India is clear because India is a country with diverse social structures, strong community bonds, and the historical emphasis on collective responsibility, because of all these things. Factors like caste, religion, socio-economic disparities, and rural-urban divides significantly influence the role of the community in education. So these things are also playing a role. Traditional form of community-based learning, the influence of local leaders and community community organizations, and the importance of social capital are all key aspects to consider within the Indian context. That means traditional form of community based on learning. And also the influence of local leaders and community organizations and the importance of social capital are all key aspects to consider with the Indian context. Considering these things, that's very important. Okay, now we'll have an idea about educational scenario in the Indian society. Educational scenario uh, in the Indian social context. Okay, so this under this heading, we are talking about the current state of education in India. Okay, so the formal education system in India, the formal education system is there. This includes the structure of schooling, curriculum, teacher training, and educational policies at various levels. So that is how the formal education system. Hadi, okay, we'll go to the next. Challenges and disparities. Okay, so challenges and disparities. Uh, so actually challenges and disparities, under that we can just pay our attention to certain inequalities which uh, hinder students to have quality education. And this quality education is based on factors like socio-economic status, gender, caste, religion, and geographic locations.
Sorry. Okay. Challenges and disparities. So they are the biggest challenge is actually significant inequalities. They block the access to quality education. And you can read that. And the quality of education in marginalized communities would likely be discussed. Okay, so the quality of education, qualitative education is not everywhere. So you can here there is a special reference, quality of education in marginalized communities. I would like to likely be discussed. Okay, there are some marginalized community and they are not getting quality education. See, okay. Now what is this message? Hari. Okay, I will upload this. If no one is uploading, Hari. The role of social institutions. So under this, we can get to know how family, community, religious organizations, and other social institutions influence educational participation and outcome. Okay, that is about this. And then cultural and linguistic diversity. Other one. India's vast cultural and linguistic diversity. We know in India there is a huge cultural and linguistic diversity is there. And because of this vast cultural and linguistic diversity, you know, in India there are nearly 1,000 languages, 800 or something like that.
This vast cultural and linguistic diversity is an opportunity in one way. At the same time, it stands as challenges also for the education system. So there is a need in India to promote multilingualism. Multilingualism means knowing more than two languages. Preserve local cultures and ensure equitable access to education for all linguistic groups would be considered. In India, there are different languages, so uh, education should be equal to all these languages. Next. Okay, we'll see social issues impacting education. So then here under social issues we can consider poverty, child labor, gender inequality, social discrimination, and other social problems on children's ability to access and benefits from education. Okay, these social factors, social issues uh, block the access and benefits from education. So I hope we need not to explain when you are poor actually. When you are suffering from poverty, you can't have a better education. And child labor. So because of child labor, the child does not get an opportunity to study. She has to work as a laborer. And gender inequality in India still, the girls are not having equal access to education just like boys. Yeah, social discrimination. There are different races, and some races are discriminated as low races. Okay, all these things. And then government and community initiatives. Okay, so there are some NGOs and also some individuals, they are trying to challenge, uh, address the challenges and improve the education in India. So there are things going on.
Okay, the evolving role of technology, the increasing influence of technology on education in India, and its potential to bridge gaps and enhance learning opportunities would also be a relevant aspect. So, sometimes, actually, that should be the way. The evolving technology on education, so they bridge gaps and enhance learning opportunities. For an example, online learning, distance education, just like that. So they enhance learning opportunities. Okay, so that is the end of that because this Indian thing is not very much related to us. Let me upload it. Okay, okay, let me upload it into your here chat. Okay, check whether you got it. Yes, ma'am. Okay. So now, yeah, we'll do something like this. Wait. Seven. Okay. Shall we go through a past paper of this subject? Okay. Oh my God. Yeah. So we need to discuss this. Okay. Let me copy them in slides, then you will understand it easily. Okay. So here we are going to have a look at past paper questions. Okay, given syllabus is almost over. Yeah, I have only one past paper. Yeah, wait. Excuse me, ma'am. Yeah, Last class, huh? we stopped at human rights in child rights area, ma'am. We still have a part to cover in the previous. Really? Yeah. Uh, human rights education, is it? No, not that one. Maybe this one. Process of human rights, child rights. Wait. Okay, ma'am. We'll complete it and then we'll go to the sources of human. So, sorry. Let me share this with you. You mean this one? Is that so? So here sources of human rights we have completed.
but we have to start with child rights. Is that the thing you are telling? Yeah. Hari, okay, we'll go to that. Hari, child rights, other sources. Hari, okay. Child rights. Slides are there? Okay, not much. Hari, just read. Okay, we'll see child rights. Child rights are fundamental elements in entitlements actually, and they are to protect and nurture individuals from birth until they reach adulthood. Okay, birth to adulthood. So there are certain entitlements actually which are designed to protect and nurture individuals. These rights are child rights are they are to protect and nurture kids. These rights are grounded in the recognition that children, due to their physical and development in maturity. So then I will tell in my own words. So there need to be paid a very keen attention to child rights. Sometimes it is then adults' rights actually, human rights. The child rights should be paid more attention. The reason is the child is physically and mentally actually immature. That's why we call him a child. So special care and safeguard is required. So children are physically weak and development is also immature. They are not like adults. So we have to think a lot child's rights. Okay, just read them.
Okay, so core principles of child rights actually non-discrimination. Okay, so child rights apply to all children without any distinction, no discrimination of any kind. Okay, so here the fact that I mean the child's or their parents or legal guardians, race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national, ethnic or social origin, properly, disability, birth or other status, they are ignored actually. In spite of all these things, all children are having rights for child rights. Okay, so best interest of the child. All actions concerning children must prioritize the child's best interest. Okay, always the child's interest should be given priority. So, especially in decision making, you might have heard so cases like when both parents are getting a divorce at the court, and then who will take the responsibility of the child? That will be decided after asking the child. So they ask the child with whom you prefer to stay. So that means the child responsibility, child's desire, the preference is respected. So if child says, I love to stay with my mother, the judge will decide to send the child with the mother. If the child says, no, I will be with my father, then the judge will take the decisions to send the child with the father. Okay, so that is the idea. Best interest of the child is always prioritized, always respected. Honey, okay. If you have doubts, you can ask. This one. Honey, okay. What is this message? Yes, you are sharing slides. Okay, very good. Honey, so here, a right to life, survival, and development. The child is having rights to live, right to survive, and right for development. So these are their inherent rights actually. By being a human being, the child is having all these rights. And the government must ensure
the maximum extent possible for these rights. And the government should be responsible for the child's survival and development. So under this development, actually, we can see it's not only the physical development of the child, even the mental, spiritual, moral development, psychological, social development. Development is a broad area. So normally we feel development, it's only physical. No, there are various type of development that should be there in the child. And the next one, right to be heard. Okay, so the simple idea here is actually children should be listened. We should hear, we should listen to children. Children capable of forming their own views have the right to express those views freely in all matters affecting them with due weight given to their age and maturity. Okay, so the children who can form their own views, very small children, they cannot do it actually. When children are able to express their views, and they should have the right to freely express them without any restrictions. Hari, okay, the next one we'll see. Key categories of child rights. You just see. Was talking, actually, it was muted. Key categories of child rights. So there are certain key categories of child rights. We'll see survival rights. So these are the basic necessities for a child's existence. And these survival rights include adequate nutrition. In Sinhala we call Pramanavat Poshanaya, shelter, access to health care, safe drinking water. So these are survival rights of children. Okay, so now next developmental rights are there. And these rights make children to reach their fullest potential, development rights. And under that we can talk about education, to play and recreational cultural activities,
And then access to information, that's a right of the child. Freedom of thoughts, conscience, and religion. Okay, these are coming under child rights actually. They are there for other people also. But under child rights also, they are there. Okay, we'll go to the next slide. Okay, we'll see. Sorry, what happened? Okay. Hi. Protection rights. So, wait. Under protection rights, and these protection rights are there to safeguard children from abuse, neglect, and exploitation. So, just to safeguard children from these three: abuse, neglect, and exploitation, protection rights are there. So child is having a right to have protection from all forms of violence. These violence are coming, some violence such as child labor, sexual abuse, trafficking, armed conflict, neglect by caregivers. Okay, just like that. Protection rights. Okay, so then participation rights are there. And these rights are they are for children to be active members of society. To be active members of society. Okay, so freedom of expression, right to be heard in decisions affecting them, freedom of associations. So they are participation rights actually. Are these messages? Okay, we'll go to the next one. International legal framework for child rights. See.
Okay, international legal framework. Okay, so United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC. So you might have seen these acronyms. Okay, this is the most widely ratified human rights treaty in history. Okay, so this is the most famous, important one actually. Okay, so what is the meaning of treaty? That means in Sinhala we call Givisuma. It's like that. So the United Nations Convention on the Rights of the Child. Okay, that's very famous one. It outlines a comprehensive set of rights for every child under the age of 18. So under this treaty, those who are below 18, they are considered as children. The UNCRC has been instrumental in shaping national laws, policies, and practices related to children. So they are very particular about these things. Next. Okay, so we'll see importance of child rights. Okay, so we are talking about child rights. Why do we talk about child rights? Because they are very important. So what are these importances? Ensuring well-being. Child rights are crucial for a child's physical, emotional, and mental well-being. So well-being means all these areas: physical well-being, emotional well-being, and mental well-being. Next one, promoting development. These rights provide the foundation for children to grow, learn, and participate fully in society. Okay, these rights provide the foundation for children to grow, learn, and participate fully in society. So they are promoting, it is promoting development. Protecting vulnerability. Okay, vulnerable means easily become victims. Child rights offer safeguard against exploitation and abuse.
recognizing children's dependence on adults. Okay, building a just society. Respecting child rights contribute to create a more equitable and humane world for all. Okay, that means when the society respect child rights, that society will be more equitable and humane. Okay, so that is the end. Okay, hope you are having this. Okay, do you have any questions? Hari. Now we'll go through a past paper. That's what I feel. Hari. So these are the questions. Or let me copy it into a slide. Then it's okay. Yeah. Okay. So just see whether you can answer this question. So this is marks allocation. 8 marks for part A, another 9, then 9 marks for part B, and another 8 marks for part C. Okay, check whether I have not shared this. Oh my God. Yeah, wait. What happened? Here. Here, okay. Yeah, you just see. Define the relationship between sociology and education. Yeah, just think whether you can answer them, and your questions will be similar to this. Just see which question is tough to answer.
Yes. Check whether you can answer them. I'm not asking you to answer. So just check whether you are confident in answering this. And this is based on our first lesson. And that is education and sociology. What happened? Okay, so define the relationship between sociology and education. You have to explain it. And when you explain, they should not be very lengthy answers actually, because under this question there are three sub-questions. Explain the scope and aims of educational sociology. Discuss how sociological perspectives can contribute to a deeper understanding of educational system. Okay, just try to answer them. You are having the note. Hurry, sure, sure. I will share the paper also, no issue. Honey, okay, so let me show you the other question. Yeah, here. You should have an idea about how questions will appear. So that's why I am giving them. Let it be, honey. Another question. Embarrassing them. And these are the questions actually. Oh my God. Let it be like that. These are the questions. Question number 2. Okay, see. And there are sub questions. And then each question carry a particular number of words, sorry, marks actually. Here, the first part 9 marks, second and the third part 10 marks. Okay, you see. And just get an idea about the question. Okay, so here, yeah, just observe the questions.
Here you see the questions. Discuss how educational sociology helps us understand the social forces that shape educational systems and experiences. Provide examples of these social forces. We have discussed them. Explain how education can affect social inequality as analyzed within the scope of educational sociology. Describe the aims of educational sociology in promoting social justice and equity with the educational system. Okay, we don't have time to discuss the answers, but instead I will just show you the questions. Then question number 3, let me copy it and okay, here you can see the questions. Okay, see these questions. Okay, what are these questions? Honey, okay, I will share the paper. Yeah. Yes, you will get both exams as well as assignment. So have you received assignments for the subjects, other subjects? Yes, ma'am, we received. Not for this subject. Not for sociology. Okay, you will get.
Honey, okay. Let me share the. Yes, you might have got it. Okay. Did you receive it? Yes, ma'am. Honey, okay. So now we'll go to the questions once again. Okay, so then by looking at the paper, then you can look at the question, okay? Honey, let me show you the third question. Yeah, here. This is the third one. The third one, we had number 4. Okay, you just see. Okay, so here, question number 4. Is it question number 4 that we have to do? Okay, question number 4 only. Explain the concept of education as a social subsystem, detailing its interdependence with other social institutions and its key functions within society. If you go through the syllabus, actually they were there in the syllabus. Sorry, there is the syllabus. Let me show. It is there. Okay, so what you need to do is you have to tally the questions with the lessons. Discuss the function of education in socialization, training and skill development and social mobility. Analyze the structures of education subsystem
including schools, curriculum, teachers, students, and educational policies. Okay, question number 5. You see. The recent lesson we did, human rights education. Okay, you see, define human rights education and discuss its significance in promoting a universal culture of human rights. So it is a very recent lesson, therefore you may remember. But in the earlier questions, they were based on other lessons. They are also very easy, but you cannot remember them. That is the problem. Explain how human rights education empowers individuals and contribute to social justice and equity. Okay, next, analyze the role of the education in fostering respect for diversity and promoting inclusion as highlighted in the context of human rights education. Okay, when you refer to the note, you can find the answer actually. Excuse me, madam. Yeah, sure. When we are writing answers for these questions, what about the word limit, madam? Word limit. Okay, that's a good question. So you can see all together, you can score 25 marks for these questions. 25 for each question. So you have to remember, I don't know whether you have written literature questions or a single question variety. One question, essay type, 25 marks. Okay, so then there is a particular length, we'll say 2.5 pages or something like that. But here, your answer should not be unnecessarily lengthy. So when these three answers are together, it should look just like writing an answer for one question. Is it clear? Yes, madam. Unnecessary, but to the point, you can answer. We'll go to the next question.
There's no question, sorry, okay. So then this is not basically based on the whole syllabus, that is somewhere else, somebody else had done the lesson during that time. So this time when we are preparing papers, actually, it will cover the whole syllabus. Let me share the syllabus with you. Okay, this one. Okay, these are the topics. Relationship between sociology and education, meaning and nature of education, sociology, sociology of education. So here, the sociology of education, social interactions in the classroom, teacher-student relationship, teacher-pupil relationship, that is the same actually, working consensus, peer group and student subculture. And this is the second part. Okay. Education as a social subsystem. Then classifications of agencies of education. There will be questions on those things. Okay. Social as agencies of education. Home as an agency of education. Role of education as an instrument of social change. And non-formal agencies. And there will be questions on human rights education, education as a social subsystem, education and the community, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are, sorry, and if I tell you, and there will be questions on this main topic. So here, okay. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. And that is how you have to recognize areas. So from all these 6 areas, there will be questions. Okay, do you have anything to ask actually? Ma'am, Any can you show question? again that? Ma'am, can you show again that previous slide? Previous slide, okay. Yeah, let me show it like this. Okay, relationship between sociology and education. So under that there are 2 subtopics. And then meaning and nature of educational sociology. Under that also there are 2 subtopics, 1.3.1, 1.3.2. Then sociology of education, there are 5 subtopics. What is this message? Okay, so then I will send another assignment soon. Okay, I don't know which batch has got it. I will send it. Okay, then here. Hi, ma'am. Okay. Excuse me. Oh, Yes, ma'am. Out of these questions, we have to choose and write to all the questions we have to answer. but according to the instructions earlier given, you have to answer all the questions. But I personally believe there should be a choice.
If you need to answer 5 questions, at least 6 questions should be there. That is the standard way. Okay, when I am setting, if I am setting question paper this time, I think so, I'm not 100% sure. I will set 6 questions and 5 to be answered like that. Thank you, ma'am. Okay. Right. Okay, the next slide. Okay, so this one. Okay, so do you have any other questions? Ma'am, actually, when Yes. you are uploading, when you're uploading the assignment, please can you upload the guidelines also in same time, like how many words count should be? Okay, sure. I will do like that. Okay, then in regarding other subjects, how many words? I mean, the word limit, how was it? For some assignments 3,000. It was like that with the reference numbers. Also, they are asking like around 10 reference, 15 reference, kind of that. Okay, like that. Okay. So the 3,000 it's too much. I will make it 1,500 or 2,000 Okay, ma'am. maximum of 1,500. Thank you, ma'am. Okay. Excuse me, ma'am. We are in Yeah. September batch. September batch. Still, we are not get any assignments. Which batch get the assignments? I don't know. Is I it don't know there or actually. No, I'm also a visiting lecturer. I'm not a permanent lecturer of the institute. So you have to ask the management. And sometimes I get okay, ma'am. confused. Thank you. There are a combination of students from different batches actually. Okay, You ma'am. better ask the management. It's okay. Thank you, ma'am. Okay, welcome. If you do not have any question, because we have already covered the syllabus, we can, if you are ready, we can wind up the session also, no issue. What's your opinion? Okay, ma'am. Okay, so because there's no point of staying because we have covered the syllabus and I have given you my email address and the WhatsApp number and even the contact number. While you are studying, if you face some difficulties, you can contact me, at least put a message to me. Okay. Okay, then after the lecture, I will prepare one assignment most probably and say give it to the institute. Right? Ma'am, can you put again your number, contact number, and address? Yeah, in these slides it is there, not 776. Okay, ma'am. Okay. Yeah, it's there. Okay, then shall we wind up the session? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, then good night and have a nice day. Good night, ma'am. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you. Good Okay, night. welcome. Excuse me, miss. Okay, sure. Excuse me, miss. Oh, I can hear you. Tell. Do we have only 2 units? Yeah, that is, only 2 units. And this is the syllabus given to me by the institute. And personally, I also don't like the syllabus actually. And only these 2 topics. And this is also from a particular book, I suppose. This is unit 2 and unit 3. And maybe other units are about some other subjects. Okay, so I am arranging my lessons based on the syllabus given to me. And don't worry because I am the one setting the paper. Most probably.
Okay. Okay, then we'll wind up the session. Okay, ma'am. Thank you. Okay, good night. Thank you. Good night. Thank you. Okay. Bye. Thank you, ma'am. Okay, good night. Okay, good night. Bye. Good night. Good night.
නෑ මට පොඩද නෑ දැන් lecture එක ඉවරයි. මුන් දැන් Hello, is anyone here? Hello? yes. Is anyone here? Miss Chandrani, are you there? Yeah, I am downloading the files. නෑ මගේ WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න බැරි වුණා මෙච්චර වෙලා ෆෝන් එක ස්ටක් වෙලා මට පාස්කෝඩ් එක අර Zoom meeting ID එකයි පාස්කෝඩ් එකයි මේ බලාගන්න බැරි වුණා. ඒකයි අද අද මොනවා අපි හරි නොසකවට වලනේ. ෆයිල් එක මේ මොකද හරි ඩොකියුමන්ට් අප්ලෝඩ් කරලා තියුණාද? ඔව් ડોකියුමන්ට් අප්ලෝඩ් කරා. මට පේපර් පොඩ්ඩක් එකකුයි මෙතන ෂෙයා කරන්න ඔව් මම පුළුවන්ද? මම ෂෙයා කරන්න. ෆස්ලි Thank you. යමු. ගෲප් එක ගෲප් එකට ඇඩ් වෙලා තින්නේ ඔයා? නෑ මොකද්ද නම්බර එක මගේ නම්බර එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්ද? ඔව් මම දැන් අද තමයි ළමයෙක් එයා මට එව්වා. මම ඔයාට ඒ හ්ම්. ලින්ක් එක එවන්නම්. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හරි දාන මෙතන එක සෙට් කරගන්න පුළුවන් නේ. ඔව් හරි මට ඔව් ඔයාගේ නම්බර එක ෂෙයාර් ඉන්න. 77 077 392 392 1137 1137. මිස් ඔයා ඔක්කොම මේ ප්‍රයිවසි මොකද මම අද තමයි ඔක්කොම ටික ගත්තේ. මොකද මම ලේට් වෙලා ජොයින් උනේ. ඒකට ඔක්කොම ටික එවන්නද තා අද ඒවා විතර දාන්නේ. අද එක විතරක් ඔයා ළඟ ආ නැති right. ඒවා ටික මට කියන්න මගේ ළඟ තියෙනවා නම් මම ඒව ටිකත් ෂෙයා කරන්නම් මම මේ මොනවත්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තිබුණේ අද එකේ ළමෙක් දැම්මා මේ මට එහෙනම් මේ මම අද මෙතන සොෂොලොජි ටික. මගේ තියෙන ඒවා ටික අනිත් මම ඔයාලට අනිත් අප්ලෝඩ් සබ්ජෙක්ට් වල කරන්නද තියෙනවනේ නේද? ඔව් අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වල ඒවා තියෙනවනේ ඒවා පොඩ්ඩක් දැම්මම හොඳයි. හරි ඉන්න පොඩ්ඩක් මම එහෙනම් ඒව ටිකත් අප්ලෝඩ් කරන්නම් හරි. language and linguistic ටික ඒ ටික තියනවාද මම ලැන්ග්වේජ් ඒක කරන්නේ නැහැ TFSL එක කරන්නේ නැහැ. ඒක හැමෝටම නැහැනේ. ඔයාගේ මොකද්ද කෝස් එක මම B.Ed mathematics එක කරන්නේ. මම BA science language එක අවශ්‍ය නැද්ද ඒක තියනවාද ඒකට? මම ඒකට සහභාගී මේ කියන්නේ පාටිසිපේට් අන්න කරන්නේ නැහැ. මගේ එකේ මේ දැන් අර ටයිම් ටේබල් එකේ වල තියෙනවානේ ඒකේ තියෙනවා මං කියන්නද දැන් මම තියෙන ඔක්කොම ටික ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්නද දාන්නකෝ හරි. ඔයාලට මොකද්ද වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් ටික ඔයාලට ඕනේම මොනවද මේ දැනට කරේ මොකද්ද රිසර්ච් එකයි මේ තියරිටිකල් කරිකියුලම් එකයි විතරයි නේද කරලා තියෙන්නේ. ඔව් කරිකියුලම් තියරිස් තියෙනවා aims of කරිකියුලම් තියරි එක education sociology තියෙනවා education and sociology තියෙනවා ඒ ටික මොනවද? කියන්නේ education and sociology තියෙනවා එහෙනම් අර linguistic ටික ඒව නැතුව අනිත් ටික මම ඔයාලට දාන්නද අනේ කමන්නේ ඔක්කොම දාන්නේ මිස් මොකද දැන් මමත් හරියට මේක දන්නේ නැහැ මම ලේට් වෙලා තමයි මේක කෝස් එකට ජොයින් උනේ. හරි සයන්ස් එකට ඒක ඉංග්‍රීසි එක ඕනි කියලා කිව්වද ඒක අර දාලා තියෙනනේ මේ ඒකේ නෑ සාමාන්‍ය ඩිග්‍රී එක අපේ ෆස්ට් ඩිග්‍රී එක මොනතර අපි ඉංග්‍රීසි කරනවා නේද යුනිවර්සිටි එකේ ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවානේ ඩිග්‍රී එකේ කොහොමද දන්නේ මොකද මේගොල්ලෝ TFSL මොන කරන අයට විතරයි ඒක කියලා මොකද ඒකකුත් එවනවනේ. බලන්න කොහොමද අපිට එක්සෑම් කරනකොට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වාට ඒක තමයි. ඔව් වැඩි වෙන්නේ නැහැ නේ ඉගෙන ගන්න කියලාත් අද ඔයා අප්ලෝඩ් කරාද මේ නෑ මම තාම මට මේකට ඉච්චර මේවා මේ නෑ මම මේ තාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මම දැන් බලලා වට දාන්නම් හොඳ. ඔයා මට මේ WhatsApp නේ දාන්නේ. මේකේ මං දාන්න. මේකේ දැම්මොත් මට අමාරුයි මිස්. මොකද මට හරි මේක දැන් පොඩි වල WhatsApp එකට දාන්න නම් හොඳයි.
මම මෙතනින් මේ ෂෙයා කරන විදිහ මට දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. ඔයාට මට ඒක නෑ කිව්වොත් ඔයාලට මෙතන මම ඔයාට ෂෙයා කරාම ඔයාට මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් නේද? ඒක අමාරුයි. මට WhatsApp එකට දැම්මොත් හොඳයි. මොකද දන්නවද actually I'm not in Sri Lanka right? I am abroad. මං use කරන්නේ WhatsApp එක abroad එක. හරි. එහෙනම් ඒකයි. මෙතෙන්ට දාන්න. මං ඒකයි මෙතනින් මේ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා බැලුවේ. ඉන්න මං අද ඒක එතකොට ඔයාට මම මෙතනින් ෂෙයා කරන්න විදිහක් තියෙනවද? එතකොට ડોකියුමන්ට් මොන ඔප්ෂන් එක පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ඒව ටික තියෙනවා. ඔප්ෂන් එක. ෆයිල් අප්ලෝඩ් ඒව ටික තියෙන ડોකියුමන්ට්. ෂෙයා. ඔයා මට කෝකටත් මෙසේජ් එකක් එවන්න නැති වුණොත් මෙතනින් බැරි වුණොත් මම ඔයාට මේ WhatsApp එකේ හරි යවන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් Zoom වල තියෙන අප්ලෝඩ් කරන්න තැනක්. හරි? මේක ඒක පෙන්වන්නේ නැති ඒකයි මම බලන්නේ. ඒකයි. මම ඔයාට පේපර් එක ෂෙයා කරා මැඩම් දාපු. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඒක තමයි මම දැන් ඔයාට මේකෙම ෂෙයා කරා. ඒක මම ඔයාට ඔයාට ඔප්ෂන් WhatsApp එක එක දාන්න ඕනේ. ඔව් WhatsApp එකේ දාන්න. ඔයාට ඔප්ෂන් එක පෙන්නනවද ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන Zoom එකේ? මට පෙන්වන්නේ නැහනේ. ඒකේ ෂෙයා වලට ගිහිල්ලා මේ ඊට පස්සේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ෆයිල් වලින් සිලෙක්ට් කරලා දාන්න ඕනේ. ෂෙයා ඔප්ෂන් එකේද? ඔව් ෂෙයා ඔප්ෂන් එකේ. ෂෙයා ඔප්ෂන් එකේ ඒ කියන්නේ ෆයිල් එක බලමු එහෙමනම්. එහෙම නෙමෙයි. ෂෙයා මෙතන ෂෙයා කරන්නේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන එකනේ. එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරොත් ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් ඔයාලට පෙන්නනවාද? Zoom එකේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි අප්ලෝඩ් කරන්නේ ෆයිල්. ඒක නම් දන්නේ නෑ. මේ share shown documents කියන එකද? ඔව් ඒ ෂෙයා දැන් ඔයා ෂෙයා කරන එකෙන් මට ડોකියුමන්ට් එක පේනවා. ඒ අර සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නෙමෙයි. අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් අර ලෙක්චරර් ඒකනේ කරන්නේ. එහෙම එකක් පෙන්වන්නේ නෑ මේකේ. එහෙම මේක තමයි මටත් පෙන්වන්නේ නැත්තේ ඒකයි මම බලන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හොස්ට් ඉන්නකොට විතරක්ද දන්නේ නැහැ එහෙම එකක් දාන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැති නේද? ඔව් එහෙනම් මම මෙහෙම කරන්නද? මම ඔයාලට Zoom link එකක් යවන්නද? මට ඔයා WhatsApp message එකක් එවනවද? Zoom link එකක් යවුවොත් එතකොට මට පුළුවන් ඔයාට ෆයිල් ටික මේ එවන්න ඔතනින්. මොකද මම host නේ. මට එච්චර මේවා තේරෙන්නේ නැහැ මිස්. මම WhatsApp එකකින් තමයි ඔක්කොම වගේ ගන්නෙ. හරි එහෙනම් මට WhatsApp message එකක් එවන්න කොහොමද කියලා. right. මම WhatsApp ඔයා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. මම ඒකේට Zoom link එකක් යවන්නම්. ඔයා ඒ Zoom link එකෙන් login වෙන්න පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ මට එතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ෆෝන් එකේ මගේ memory upset එවා ගන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. ඔයාට මම එවුවනම් ඔයාට කම්පියුටර් එකටම මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Okay. මිස් මට තාම WhatsApp එක එව්වේ නෑ ඔයා මෙසේජ් එක. මම වගේ ඩවුන්ලෝඩ් නම්බර් එක දාලා ඕනේ නෙවන්න. නෑ ඔයා මට නිකන් හායි කියලා මෙසේජ් එකක් එවන්නකෝ. ඒ ඇති.
මම ඔයාලට Zoom link එකක් යවන්නම්. එතන ලේසි. අන්න මිස් එනවා. බලන්න. නිකන් copy paste කරාමත් හරි. මොකද්ද? ඔයාට දැන් ෆයිල් එකක් ආවද? අන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. Zoom එකේද? ඔව් ඔය ඔතන ෆයිල් එකක් පෙන්නනවාද? පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයාට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔව් ඔය යව්. විදිහටම මට අද ෆයිල් එක කොපි කරා නම් හරි. දැන් ඔන්න ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්ද බලන්න. අතන ඩවුන්ලෝඩ් ඔප්ෂන් එකක් තියෙන ඇරෝ එකක් ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට හරි ෆෝන් එකට හරි ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මම ඔක්කොම ටික මේ විදිහට එවන්නම් හොඳේ. chats වලනේ තියෙන්නේ. chat වල. Constant is not PDF අන්න නේද? හරි constant and vowels කියලා තියෙන්නේ ඒක. ඒක සැරේට එවන්න පුළුවන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තද? ඔව් ඒක නම් හරි. මම මේ ඔයාටද මටත් ඒ විදිහටම ඔයා ෆයිල් එක ඔය මෙතන මෙසේජ් තියෙන්නේ. එතන කොපි කරා නම් හරි. පේස්ට් කරා නම් හරි. ෆයිල් එක කොපි කරලා chat එකේද? ඔව්. දැන් මම යවන ටික ඔයා ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අර WhatsApp වල වගේ කොපි පේස්ට් කරන්න පුළුවන්. ආය අර විදිහට කරගන්න. අද එක ෆයිල් එකක් නේද අද ෂෙයා කරේ එක්සෑම් පේපර් එක. එක්සෑම් පේපර් එකයි ඒ මෙතන තියෙන ෆයිල් ඔය දැන් එක්සෑම් පේපර් එක ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙනවනේ. එතන ඒක select කරලා copy කරන්න. copy කියලා දෙන්න command එක. ඊට පස්සේ එතන message everyone කියලා තියෙන්නේ. එතනට ඇවිල්ලා paste කියලා දෙන්න. එතකොට send කරාම හරි automatically එනවා. මට download කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන පේපර් එක කොපි කරන්න ඕනේ. ඔව් ඔතන පේපර් එක copy command එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන message everyone කියන එතනට ඇවිල්ලා paste කරන්න. හරි? paste කරලා send button එක අර arrow එක තියෙන්නේ. ඒක click කරාම ඔක්කොම ටික හරි. මට ඒක දන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ කරන්න. ඔව් සුපර් දුරට කතා කරන්න ඕනේ. ඔයා ෆෝන් එකේද කරන්නේ? ඔව් ඒකයි. කරන්න එපා. මට ෂෙයා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඔයා මට මෙසේජ් එකක් එවනවාද මෙතන හායි කියලා? මේකේ මේ chat එකේද හායි කියලා එවන්න ඕනේ? chat එකේ හායි එකක් කියවන්න. Zoom chat එකේ. අපි දෙන්න විතරයිනේ ඉන්නේ. ඔව්. දැන් ඔයාලට මගේ ෆයිල්ස් ටික පේනවනේ? හරි. එතකොට ඔන්න මමත් හායි කියලා යවුවාට. චන්ද්‍රානි හරි. ඔන්න හරි. දැන් ඔන්න ඔතන පුළුවන් නම්
අර ෆයිල් එක ඔය ෂෙයා කරන එක නවත්තන්න චන්ද්‍රානි. ෂෙයා ස්ටොප් ෂෙයා නේ. ෂෙයා එක හරි. ස්ටොප් ෂෙයා. හරි. දැන් ඔතන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆයිල් එක තියෙන ෆයිල් එක නිකන් ක්ලික් කරගෙන එනකොට copy කියලා කමාන්ඩ් එකක් එනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර මේ WhatsApp එකේම copy කමාන්ඩ් එකක් එන්නේ. ෆයිල් එක පොඩ්ඩක් ෆෝන් තද එකේ කරගෙන තියෙන එන්න. ෆයිල් එකද නැත්නම් මෙතන මේ chat එකේ තියෙන ෆයිල් එකද? නෑ දැන් අද ෂෙයා කරපු ෆයිල් එක ඔව්. select කරලා copy command එක select කරලා මෙතන මේ මං hi කියලා message එව්වේ එතනට paste ඔව්. කරන්න. paste කරලා මට send කරන්න. එච්චරයි. මම ඒ විදිහට තමයි මම ඔයාලට files ටික යවුවේ. ඔයාලට නැත්නම් මට WhatsApp කරන්න පුළුවන් වුණත් කමන්නේ. මම WhatsApp කරන්න මිස් මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් මට දැන් WhatsApp කරනවද? ඔව් මන් දාන්නම්. මගේ නම්බර එක මම දාන්න මෙතන. මම වගේක දාගත්තා. හරි දැන් මන් දාන්නම්. හරි හරි. නම්බර එක චෙක් කරගන්නකෝ. මම ෆෝන් එකේ ලොගින් වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ මේ ෆයිල් මට මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අමාරුයි. කම්පියුටර් එකේ ඉන්නකොට අර ෆෝල්ඩර් එකටම සේව් කරගන්න. ඔයා ඔක්කොම ෆයිල් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තද මෙතන? නෑ තාම ඉන්නවා. මට ඔයාගේ මෙසේජ් එක නම් ආවේ නෑ. පොඩ්ඩක් නේ. නිකන් ෆෝවර්ඩ් කරා නම් හරි ඒක ෆයිල් එක. බලනවා ටිකක් ආව නේද? ආ පේපර් එක දාන්නම් මම. මේක මොකද්ද මේ? ඔය අද කරපු එකේ මේ නෝට් එක එහෙමද එයා ලින්ක් එක එවලා තිබුණේ? ඒ කියන්නේ අපිට කියන්නේ සෝෂියොලොජි අද කරපු ටික ඔව් ඔව්. දැන් නෑ මේක නිකන් ලින්ක් එකක් නේ. නැතුව වෙන ඩොකියුමන්ට් කොපි එකක් එකක් එවලා ඕනේ. ආයෙත් සේව් කොපි එකක් එවන්නම්. හරි. මම ලින්ක් එකක් එවලා තියෙන එක. share. ෆයිල් එක එවන්න පරක්කු වේද? එව්වා මම. එව්වද? පොඩ්ඩක්. ඔව්. හරි. ඉන්න මම පේපර් එකක් දාන්නම්. හරි හරි. ඔව් පේපර් එක දාන්න තියෙනවා.
education and the community නේ අද කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. child rights එක වගාව තියෙනවද? කලින් එකක් නේද ඒක? නෑ නෑ child right එක නෑ. ආ මම එන්නේ කරනවා. හරි. මේක acrobat file එකන්නේ PDF වුණාට ඒ කියන්නේ ඒතර මේ මේ ෆයිල් එක තමයි ෂෙයා කරේ නේ අද. ඔව්. එකක් යවන්න තියෙනවා. child rights. Education and the community with special ඒ document එකයි paper එකයි නේ. ඔව් paper එකක් එව්වා එක. හරි හරි paper social එක. ඒක මැඩම් ක mostly එක choice 4 questions වෙයි කියලා. මේක හරියටම දන්නේ නැහැ ඒක තමයි. ඔයාගේ ඒවා ටික download කරගත්තද බලන්නකෝ. නෑ මම download කරගන්න දැන්. මම වට එව්වා. හරි. එහෙනම් මම ඔහොම ඉන්නවා download කරගන්න. thank you චන්ද්‍රේ. welcome. අර group එක මොකද්ද? මට එදා number එක මේ කොහොම හරි මමත් add කරගන්න බැරි වුණා. ඔයා මම ඉන්නවද ඒකේ group link එකේ? එක එවන්නම්. ඔව් මම මාව එක ළමයෙක් අද add කරා. ඒ link එක බලලා එවන්න. ඔයා මට files කීයක් එව්වද? order එකේ තියෙන ඒ කියන්නේ certificate එක කොච්චරද? 12ක් විතර යවලා ඇති. හරි. ඔව් 12ක් යවුවා. This is මොකද්ද?
නෑ රිසර්ච් එක ගැන මොකක් හරි එකක් තිබුණාද ඒගොල්ලන්ගේ දාලා? රිසර්ච් එක ගැනද? ඔව්. මොකක් හරි ඒ ලෙක්චර් එකක් තිබුණා මම හිතන්නේ මට ඒකට පාටිසිපේට් කරන්න බැරි වුණා වැස්සත් එක්කලා. මටත් එක දවසක් මිස් වුණා. එහෙනම් ඒක වෙන්නේ. අර LMD එකේ තියෙනවා YouTube එකේ තියෙනවලු. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන දැන්. ඔව් ඒක තමයි. මට කෝකට ගෲප් එකේ ලින්ක් එක එවන්න බලලා ඊට පස්සේ අපිට ඇහුවනම් ඒගොල්ලෝ මේ ඔව් දෙයි ඒක. යනවනේ. ස්ලෝ හරි මොනවද වැඩ. වැඩ වැඩි. හරිද මිස් චන්ද්‍රානි? ඩවුන්ලෝඩ් පොඩ්ඩක් කරගත්තද? ස්ලෝ. හරි හරි. ඩවුන් කරමින් තව එකක් තියෙනවා.
Okay, Paslia, thank you very much. You're welcome. මට අර ලින්ක් එකක් දෙවන්න WhatsApp කරන්නකෝ අර Alright. sugar. Okay, thank you. Good night. Good night. මේ ලංකාවේ කරාට ඒක පිටුයි එහෙමයි ඔව් ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවද දන්නේ කරා වැඩේ නැති වුණා ප්‍රශ්න ඩොකියුමන්ට්ස් ඒවත් දන්නේ මේව කරා presentation ටික නම් තියෙන module section document ඒක අධ්‍යයන නෙමෙයි downloads download වල නෙමෙයි තියෙන්නේ ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතනින් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ බබාට දෙන්න හරියන්නේ මේක තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ ඒක තමයි දැන් ඉන්නෙත් නෑනේ පල්ලෙහාට මොකක්වත් අහන්නවත් ඒ ළම පිටු System for paper onto education nature of the language and linguistic native tongue process of human rights paper sociology I download කරගෙන තියෙන sociology මේක download වලට මේ කොහොමද කියන්නේ ඒක නම් ප්‍රතික්ෂේප සුට්ටක් කරලා downloads පුතේ චූටි දුව පොඩ්ඩක් එනවද මේ ෆයිල්ස් ටික චුට්ටක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලාද කියලා බලන්න. හරි හරි. වැඩක්. එකක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙනවා. වැඩි කරන්නකෝ.
මේකෙන් මේවා කරගත්තා. හරිද? ඒවා මේ දැන් මේවා පෙන්වන්නේ මේකේ විතරයි. ඩවුන්ලෝඩ් වලවත් ડોකියුමන්ට්ස් වලවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කර මෙතනින් සේව් කරලා කොපි එකක් දා ගන්න ඕනේද මේක එතකොට? මම මොකක්ද අහන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ මට. මොකද්ද මම අහන්නේ? මේ Zoom එකේ අද දැම්ම ඒකේ මම දැන් මම අලුතෙන් මේ වෙච්ච කෙනෙක් කියලා මම ළමයි දැම්ම මේවා ටික ඔක්කොම ડોකියුමන්ට්ස් ටික. ඉතින් ඒ ටික මම මෙතන ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරා. එතන ඩවුන්ලෝඩ් මේකෙන් අයින් වෙච්ච එක මේ ටික නැතු වෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. chats වල ඔක්කොම තියෙන මේ අන්න මේවා මෙතන මෙහෙම කරගත්තා මේ. හරිද? ඕපන් කරන්නකෝ ඒක. මේක ඕපන් කරලා දැන් මේකෙන් ඇක්‍රොබැට් එකෙන් ඕපන් වුණා. උතන කරාම ඇක්‍රොබැට් එකේ තියෙන ඒන ඩවුන්ලෝඩ් වලවත් මේ වලවත් නැහැ පෙන්නන්නේ. දන්නේ නැහැ ඕපන් මොකද්ද වෙච්ච එක කියලා. විතරයි තියෙන්නේ. ඕපන් කරන්න පුළුවන්. සෝරි ඉතින් පැත්ත අයිතියක් නැහැ. ඔය කොහෙද ඔය ඉන්නේ? ඕකනේ දැන් ඕකනේ කරේ. ඒකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම හරි ජස්ට් ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉන්න මමත් දන්නේ නැහැ මං ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මමත් කරන්නේ. විකාර තිබ්බට අපිට කවදාකවත් අපිට මේ දේ වෙන එකයි. මම දන්නේ නැහැ නේ මම කියවන මොකක්ද. ඉතින් මං කරලා නැති දෙයක් මම මගෙන් අහනකොට මම ඒක මොනවද පැත්ත කරලා ඉන්න කියන්නේ? උත්තර නැත්තම්. මමත් බලලා ඕනේ කියන්න. සේව් කොපි එක විතරයි මම හිතන්නේ තැන තියෙන්නේ. මේ සේව් කොපි එක විතරයි තියෙන්නේ. Save copy on this device. මේක ඉස්සෙල්ලා කරලා මේ පැත්තක ලයික් කරන්න ඕනේ. කම්පයිල් එක කීපාරක් වෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට යන්න ඕනේ අනිත් ඒකට. ගොඩාක් තියෙන ෆයිල් එක මම කන්න හදන වෙන්නේ මේක අල්ලගෙන හිටියොත්. ඒක අයින් කරන්නත් බෑ මේ. මමත් වැඩක් කරගෙන හරි පායන්. खराब हुआ ना देखा नहीं अतु गाने वाले फारिस में अतु गा गाने है ना ඉන්නෝනේ ටික කරගෙන ඉන්න කරන දෙයක් නෑ වැඩේ කරගන්න. කන්න හදා ගන්න ඔක්කොම ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මම එපා ඒවා අයින් කරනවා.
අන්න හදන්නත් ඕනේ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. මේක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ හදා ගන්නත් බෑ. මේක අම්මා ඉවරලා හදන්න කිව්වට මේක සල්ලි ගෙවලානේ කරන්නේ ඉතින් අන්තිමට. එක පාට එකයි කරන්න පුළුවන් ඒක. කැපුවා නේද ඔයා? ඕක කපන දෙයක් නෙවෙයි මේක හොදලා ගන්න තියෙන්නේ. මාළුවක් හදන්නේ නැහැ මස් ටිකනේ හදන්නේ. ඔව්. ඕරුවන් ඔක්කොම පත්ත කැරිද හැදුවේ? මේකක් කපන කැරි කරන. කොටි කැරි. පාටන දියර අපිට දියරහන්නේ. අදක් කන්නේ නැහැ. රාස්තාම් පස්සේ දාලා වටේටම රාස්තා. ඔව්. පිටේ යන්නේ. පිටෝයි එකක් එක. ඔව්. ඩොක්ටර් රොෂාන්ගේ නම්බරේ කිව්වනේ. අපි ගාව නෑනේ නේ අපි එහෙම තියන් ඉන්නේ නැහැ ඒකගේ නම්බර්. පොඩි පොඩි කපස් තමයි ලොකුම කරන දෙයක් නෑ.
මොනවා ලොකු වාදනය මේකෙන් තියෙනවා. හොදලා තියෙන. මේ සුදු එක ලොකු එක. අර හොදලා තියෙන. පොල් තෙල් ටික දාන්න. දැන් චිකන් හැදුවේ. කමන්නේ ඔකද? චිකන් හැදුවේ නේ. ඉස්සර දෙනවා. ඒකත් නැති. ඕක හදන්න වෙනම. ඕකට කියලා ඕක කරන්නේ මෙතන මේක හදලා ඉන්නවා. චිකන් ටික හදලා ඉන්නේ. ඔක්කොම ඔක්ක මේක ඉවර කරන්න හදලා ඉවර කරන්න දෙයක් නෑ මේ වැඩේ කරගන්නත් එපේ. ඇටි හට්ටියක් තමයි තියන්නේ. ලොකු හට්ටිය උනට කමක් නෑ තියන්නේ. ඒක උයන්න පුළුවන්. ඒකට පොල් තෙල් දාන්න ඕනේ. සුදු ලුණු ටික ගන්න ඕනේ. ලුණු උප්පුව තියෙනවනේ. එයා අන්තිමට ඇවිල්ලා ඒකයි උනේ. මේ මිනිස්සයා එයාට ලෙක්චර් එකට යන්න බැරිලා යාට මේක හම්බෙලා ලින්ක් එක හම්බෙලා. දැන් මේ මිනිස්සයාගේ මම ගත්තනේ දේවල්. මට නෙමෙයි වදෙන්නේ මට නෙමෙයි වදෙන්නේ එයාට වදෙන්නේ. මං එයාගෙන් දේවල් ඉල්ලගත්තා. නෑ ලුණු දාන්න. ඔක්කොම ලුණු ටික දාන්න නෑ ටිකක් දාන්න පොඩ්ඩක් දාන්න. ඇති. හරි. ඒකට වැඩි. ලුණු වැඩි නම් සුදු වෙන බලන්න. ඔක්කොට හැබැයි නේද? හැදෙනකොට ඒක සුදු ලුණුයි සම්ප කරපින්ච දාන්න. මාර වටයක් යන්න ඕනේ දැන් ඔක්කොම ලොකු ගාණක් යයි මේව ගන්න print outs ටික ගන්න. නෑ තව නෑ.
මොකද්ද? සුදුනේ පරම්පරාවට හිතා. මේ ස්ටික ගන්නවා. කුටු මේ. මොකද්ද? ආ කමන්නේ නැහැ. තාම මේක පහක් දාන්න ඉස්සෙල්ලා. අමීර නිස්ද? ලුණු ටිකක්ද? දැන් තියෙනවද දාන්න. ලුණු දාන්න. හොය දැන්. දැන් දාන්න. පස්සේ. බලවත් දාන්න. තුනපහ දාන්න ඉස්සෙල්ලා. බැලුවා. ඔව්. පස්සේ හන්දාලා කරගන්න. ඔව්. දාන්න. ඔකත් දාන්නද? කමන්නේ. ඉන්නන මොකක්ද දෙලා තෝ හින්දා. දැන් අර කොහොමද? මේකට ඉරිස් තෙල් දැම්මනේ. ඒකට ලුණු. ඔක්කොම ටික දානවනේ. ඔව් ලුණු ටික ඔක්කොම. පවුස් කරලා කරකට කරා. මේකට දාන්නේ නැහැ. ඕකට දාන්නේ තාම. තෙල් පේන්නේ. තෙල් මෙහෙට ඇවිත් තියෙන්නේ. පස්සලක් තියෙන්නේ. ඕක මම මැටි හැන්ද මේක ගන්න ඕනේ. ඔව් ඒක ගන්න. ඔව්.
ඔව්. හ්ම්. දාන්න. හ්ම්.